Respected principal, distinguished faculty, and my dear students, good morning and namaste to everybody. Thanks to professors and the principal for this very nice introduction and arranging this talk. It's great nostalgic memories for me to come back to the alma mater to share a few of my ideas to inspire students, hopefully, towards better levels of performance. I don't have to, say anything from my own experience or anything. It's already there in front of you. Education is the manifestation of the perfection already in man, says Swami Vivekananda. It's there, written all over your college. So, the perfection is hidden. And what people perceive is a lot of bits and pieces. So, all of you are perfect. All of us are perfect internally. It is just that it has to come out. The correct aspects have to be brought out. And that one of the aspects of that is called the personality and personality development. And these are very important for success in today's career and life and progression on an all-round basis. I have a very brief presentation, and I will also interact with you a little later, and please feel free to ask a lot of questions and interact so that your understanding becomes better. அண்ட் ஆல்சோ நான் கொஞ்சம் தமிழ்லையும் பேசுவேன் நிறைய. யாருக்கு இங்கே தமிழ் புரியாது சொல்லுங்கள். யாராவது தமிழே புரியாது அப்படின்னா கை தூக்குங்க. எஸ், எனிபடி? எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தமிழ் ஆல்சோ, ரைட்? ஓகே. ஸோ see, I give these motivational and developmental workshops and seminars in various forums. So if it's corporate, it's one type of approach. It's students, youngsters. I've even given sessions to the high school students and all that. So, you just have to, this is one aspect of my personality that I can customize some of these experiences and, if I may say gyan, to the various recipients and the environments, so that the effectiveness is better. Otherwise, what happens? சில சமயம் ஏதாவது சொல்லிட்டு போகிற, நல்லா பேசினார், உள்ளே ஒன்றும் போகல, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் என்னுடைய ஆப்ஜெக்டிவ். Personality, learning and career. This is the topic that, it's a broad thing, You're all just going to complete your course, the first formal degree, and for some of you maybe it's a postgraduate degree. And then you're looking forward to further life in terms of either work or further studies or some other avenues. Some other people may be having even some business, background. Somebody will manage some family business also. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஏரியாவில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். சில பேருக்கு கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ் வரும். சில பேருக்கு எனக்கு ஃபர்தர் ஸ்டடீஸில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. அகாடமிக்கலி ஐ ஆம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட். சில பேர் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுட்டு ஐடி கோர்ஸ் படிப்பாங்க. ஐடி ஃபீல்டில் ஷைன் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி மல்டிபிள் ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் தேர். உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு எழுதி வச்சுருக்கு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. எவ்ரிபடி ஹஸ் காட் சம் டெஸ்டினி. யூ ஹாவ் டு ஃபுல்ஃபில் யுவர் டெஸ்டினி, யுவர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இன் வாட் எவர் ஃபீல்டு. It is not that once you have studied BA Economics, you are going to be completely using everything that you have studied in the textbook. That is not how it works out in the practical life. Many times, some of the things that you do in your work may not be connected with your degree, but still it is valuable because
நீங்கள் அந்த படிக்கச்சை யூ ஹவ் புட் இன் சம் எஃபர்ட். அந்த படிக்கச்சை என்ன எஃபர்ட் போட்டிருக்கீங்களோ, என்ன டிசிப்ளின் டெவலப் பண்ணியிருக்கீங்களோ, அந்த சேம் activities and efforts, and the same efforts will help you in doing the work. இந்த ஒர்க்கில் வந்து வேறு ஏதாவது லேர்ன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பேங்க்குக்கு போய் ஒரு ஆஃபீஸில் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், ஹவு டு பாஸ் அன் இன்வாய்ஸ், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த வேலை வந்து உங்களுக்கு இந்த அகாடமிக் லைனில் வந்திருக்காது. தியரிட்டிக்கலாக சர்டன் திங்ஸ் வந்திருக்கும். பட் த எஃபர்ட் தட் யூ ஹவ் புட் இன் ஹியர், அதே எஃபர்ட் அதில் போட்டிங்கன்னா you will understand what to do and how to do your work effectively, and then you will grow in that field. There are hundreds of fields like that. I said bank or passing invoice or something, maintaining accounts. These are all typical because somewhat related to economics and commerce. That's why I'm saying. But you can go into a IT field. You can get into the sales field, sales, marketing. You can become a teacher, you can become a professor, you can become a researcher. அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் you can be an entrepreneur. Some people ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்து அவங்களுக்கு கேப்பபிலிட்டி இருந்தால் they can become an entrepreneurs, they can start businesses, or some people may have a family business. Basically இந்த அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம். தட் the whole world is wide open for you, but at the same time everybody will have certain strengths. அது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அதெல்லாம் டெவலப் பண்ணுறது தான் உங்களுடைய இன்டர்னல் ஜேர்னி. லைக் வாட் he said, outside personality is like how you dress, your neatness and all these things, but internally how you approach a situation, how you react to the situation, how you talk to people, whether you're polite, whether you're on time, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. we'll just go over, and then நல்ல ஒரு இன்ட்ராக்ஷன். நீங்கள் எல்லாருமே கொஸ்டின் கேட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு நிறைய இன்புட்ஸ் கிடைக்கும், உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியல். ஸோ எல்லாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்களா? எஸ் ஷூர். இன்க்ரீஸிங் அவேர்னஸ். வாட் யூ மீன் பை இன்க்ரீஸ் அவேர்னஸ்? புரியுது எல்லாருக்கும்? யாருக்காவது புரியலையா? இன்க்ரீஸிங் அவேர்னஸ்னால் புரியலையா? That is how these things relate to your development in life. Okay? That's important. One side is careers, another is courses. இப்போ BA economics, MA economics அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. கேரியர்ஸ், இப்போ நான் வந்து நிறைய கேரியர்ஸ்லாம் பேசினேன். இப்போது டீச்சிங் கரியர், ஒரு ஐடி கரியர், பேங்கிங், சேல்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய கேரியர்ஸ் இருக்குது. One side is courses, another is careers. What is the connection? How tight is this connection? Life, it is not tightly coupled. It is loosely coupled. Your capability that you develop in the course, the discipline you apply, your learning process. இதே process, they are the learning actually. Not that இப்போ ஒருத்தர் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா he learns F equals ma1 formula. It is not that in his life later on he is going to keep using F equals ma formula. ஏன்னா எனக்கு ஒருத்தர் கேட்டார், ஒரு ஃப்ரெண்டோடைய சன் கேட்டார், யங்ஸ்டர் who was studying for IIT coaching. He said, have you actually used in the calculus in your life later on? Because I was working in IT field for about several years. Then I thought and said, no, I have not used calculus. Then why should you study? இந்த கொஸ்டின் வந்து நிறைய பேருக்கு வரும். பட் என்னன்னா, the effort that we put in studying that calculus, the thinking process, அந்த சேம் திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து நம்முடைய ஒர்க். இப்போ நான் வந்து ஆஸ் அ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஐ ஹவ் சால்வ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் லாட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ், algorithms. It's called algorithms. Some of you will be aware. Programming logic. அந்த கேல்குலஸ் லேர்ன் பண்ணச்ச எப்படி ஒரு திங்கிங் ப்ராசஸ் இருந்ததோ அதே திங்கிங் ப்ராசஸ், அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் ஹெல்ப் மீ இன் டெவலப்பிங் ஆல் தீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ். டுமாரோ if you are a minister, finance minister of India maybe, or maybe in a bank you are vice president finance, whatever you have learned from macroeconomics class of Professor Vincent or Professor Chandramouli, somebody's classes,
whatever திங்கிங் யூ ஹவ் டன், அதில் என்ன படிச்சிங்களோ, எப்படி நீங்கள் எஃபர்ட் போட்டிங்களோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதே எஃபர்ட்டை நீங்கள் போடுவீங்க. எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பட்ஜெட்டிங் ஆஃப் சம் வெரி லார்ஜ் கம்பெனி. ஸோ திஸ் இஸ் த கனெக்ஷன். பர்சனாலிட்டிங்கிறது இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் சார் சொல்லிட்டாரு. அதே மாதிரி இன்டர்னல் பர்சனாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வில் see little more about what is meant by that. லேர்னிங்னா வந்து படிச்சுட்டு ஒரு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணுறது, அது ஒரு பார்ட்டு தான். அது மற்றவர்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு இருந்து ஒரு டிகிரின்னு இருந்தானா அவங்களுக்கு ஓகே, விவேகானந்தாவில் படிச்சிருக்காங்க, பிஏ பண்ணியிருக்காரு, ஓகே he must be at certain level அப்படின்னு ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான். மற்றபடி உங்கள் இன்டர்னலாக நீங்கள் என்ன கேப்பபிலிட்டி டெவலப் பண்ணியிருக்கீங்க, அதுதான் லேர்னிங். ஓகே, அதை நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு ஜாப் இருக்குன்னா, கேரியர்ஸ் ஐ டாக்ட் அபவுட், ஒரு ஜாப் இருக்குன்னா சில வேலைகளுக்கு சில குவாலிஃபிகேஷன் நிச்சயமாக இருக்கணும். இப்போ வந்து ஒரு டாக்டர் நீங்கள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணோன்னா மெடிசன்ஸை செக் பண்ணி, நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் டிகிரியோ இல்லை பேச்சுலர் ஆஃப் ஆயுர்வேதிக் மெடிக்கல் சயின்ஸ், இந்த மாதிரி 2-3 டிகிரிஸ் இருக்குது. ஒன்லி தோஸ் பீப்புள் கேன் டூ தட் ஜாப். இது மாதிரி ரெகுலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி. இன்னும் நிறைய அதர் ஃபீல்ட்ஸில் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் செய்யணுன்னா உங்களுக்கு அந்த வேலை தெரிஞ்சானா நீங்கள் உங்களுடைய டிகிரி என்னவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இந்த மாதிரி ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஒரு சேல்ஸ் பண்ணணுன்னா, இப்போ வந்து ஒரு பேங்க்கில் ஃபைனான்ஷியல் லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கு சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் தே ஆர் ரெக்ரூட்டிங். அதுக்கு முக்கியமான ஒரு திறன், கேப்பபிலிட்டி என்னென்னா, நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணோம், பேசணும், கன்வின்ஸ் பண்ணோம், ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொல்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும், அண்ட் பர்சிவியரன்ஸ். இந்த மாதிரி இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு புக்கு படித்து கற்றுக்க முடியாது. நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பேசி பழக்கத்தில் தான் கற்றுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ these are the realities of careers. ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு ஆர்கனைசேஷனும் ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சுருப்பாங்க. சில பேர் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க, ஐடி கம்பெனிஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வைப்பாங்க. எவ்ரிபடி வில் ஹேவ் அன் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ். தே வில் டாக் டு யூ, தே வில் சி ஹவ் யூ ப்ரெசென்ட் யுவர் செல்ஃப். அதில் தான் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் பர்சனாலிட்டி எவ்ரி திங் வில் கம் அவுட். அந்த 15 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ் ½ அன் ஹவர் இன்டர்வியூவில் உங்களோட எவ்வளவு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கேப்பபிலிட்டி காமிக்க முடியும், அதை பொறுத்து உங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும். இதே ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாமே வந்து உங்களுடைய ஜாபில் கண்டினியூஸாக எவ்ரிடே இட் வில் ஹேப்பன். நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒர்க்குக்கு போகிறீங்கன்னா ஒரு டைமுக்கு வரீங்களா? இது வந்து இன்டர்வியூக்கு மட்டும் டைமுக்கு போனால் போகாது, டெய்லி போகணும். ஏன்னா எவ்ரிடே யூர் பீயிங் வாட்ச்ட், நாட் பீயிங் சம்படி எல்ஸ், பட் யூ ஹேவ் டு வாட்ச் யுவர் செல்ஃப். அப்போ தான் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு டிரைவர் எம்ப்ளாய் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்களே டிரைவர் எம்ப்ளாய் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கீங்க. டிரைவர் எப்படி எம்ப்ளாய் பண்ணுவீங்க? நீங்கள் ஓட்டியிருக்கீங்களான்னு பார்ப்பீங்க. முன்னாடி எங்கேயாவது ஓட்டியிருந்தாங்கன்னா எப்படி டிரைவர் நல்லா ஓட்டுறாரான்னு கேட்பீங்க. இல்லை ஒரு நாளைக்கு வேணால் உங்களுடைய காரை கொடுத்து நீங்கள் இங்கேருந்து எங்கே கூட்டுன்னு போங்க, இங்கேருந்து எங்கள் வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு வாங்க, டெஸ்ட் டிரைவ், இந்த மாதிரி பண்ணலாம். சில காலேஜ் ஸ்கூல்லலாம் டெமோ கிளாஸ் எடுக்க சொல்லுவாங்க டீச்சர் இன்டர்வியூக்கு. அது மாதிரி அந்தந்த ப்ரொஃபஷன் அந்தந்த ஜாபுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும். நீங்கள் அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும். ரியல் லைஃப் இன்வால்வ்ஸ் போத் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ். ஓரளவுக்கு நீங்கள் காலேஜ் அகாடமிக் ஸ்கூல்ஸில் உங்களுக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும், ஸ்கில்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு கிடைக்கும். நாலேஜ் அந்த எக்ஸாம் எழுதி அந்த ப்ராசஸில் வந்து நாலேஜ் பேஸ்டாக இருக்குது நிறையா. ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் பழக்கத்தில் வந்து நிறைய டெவலப் பண்ணிக்கணும். சில ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகும் காலேஜ்லேயே, ஆனாலும் நீங்கள் இந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ், இன்டராக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பழக்கத்தில் தான் டெவலப் ஆகும் உங்களுக்கு. நீங்கள் வந்து அதை வந்து பழகிக்கணும் நிறைய. எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சாலும், இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது, நீங்கள் கேள்வி கேளுங்கன்னா யூ ஷுட் கம் அவுட் அண்ட் டாக். ஓகே,
You should come out and ask questions. You should not shy away from speaking out. You may make some mistakes. There will be mistakes. Everybody makes mistakes. I will tell you some mistakes big people have also made. இப்போ வந்து I was talking about various fields in the economics, commerce, management, sales, finance. இதெல்லாம் வந்து ஒரு வால்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து ரியல் லைஃப் இஸ் அக்ராஸ் தீஸ் ஃபீல்ட்ஸ். இப்போ ஒரு சேல்ஸ் பண்ணணுன்னா, ஒரு இன்ஜினியரிங் கம்பெனி, சரி, ஒரு பேங்கிங் ஆப்ரேஷன் ஸ்டாஃப்க்கு வந்து ஒர்க் பண்ணோன்னா பேங்கிங் நாலேஜ் வேணும், நல்ல இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்கில்ஸ் வேணும். எப்படி ஒன்றத்தை எடுத்து சொல்கிறது, ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட எப்படி பேசுகிறதுன்னு தெரியணும், கஸ்டமருடைய கம்ப்ளைண்ட் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு தெரியணும். அதே மாதிரி சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ப்ளஸ் அந்த ப்ராடக்ட் நாலேஜ் வேணும். இன்ஜினியரிங் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, சப்போஸ் இஸ் செல்லிங் சம் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் ஆர் கம்ப்யூட்டர்ஸ், அதோட how many GB, all that details he will have to be knowledgeable in that. So இது மாதிரி real jobs and career involves knowledge and skills from multiple fields. ஒரே இதுலேருந்து கிடையாது. இப்போ எனக்கு வந்து எக்கனாமிக்ஸ் தெரியும், எனக்கு எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி தான் தெரியும், அதில் தான் நான் எக்ஸ்பர்ட்டு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அளவுக்கு தான் கேரியர் போக முடியும். நீங்கள் வந்து நான் ஏன் வந்து என்னுடைய பேச்சு திறனை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, அதனால் ஆல்ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். திஸ் இஸ் வை வி have this idea that you should be exposed to all these things when you are before you complete the degree. Develop competence for real life situations in work and life. This is the purpose of education. And the internal perfection already in man, once you develop all these, you will have the capability to learn by yourself, to improve, and then you can also help others that way. Knowledge, skills, இது ரெண்டை பற்றி பேசணும். Attitude அப்படின்னு இன்னொரு important things இருக்குது. Can somebody tell me what is attitude? யாராவது? எஸ், தமிழில் சொல்லலாம், இங்கிலீஷில் சொல்லலாம், எப்படி வேணா சொல்லுங்கள். Yes, the way we behave, good point. Logical thinking is more like skill. Logical thinking is more like skill. But okay, attitudeலையும் ஒரு அளவுக்கு வரும். The way we talk, yes. சில பேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அக்ரெசிவாக பேசுவாங்க, பொலைட்டாக பேச மாட்டாங்க, அது மாதிரி. ஸோ attitude is, and also sir சொன்ன மாதிரி you have different roles when you go to an interview. When you are trying to talk to a superior person who is an experienced senior person in the organization, you have some talk with a little bit of respect. At the same time, when you are trying to get some work done from somebody, as a student, you are maybe a student coordinator in college for some activity. அப்போ வந்து எதாவது cleaning drive வரும் உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி காலேஜில். அப்போ lot of workers will come and they might do some cleaning and you might have to guide them, supervise them. அப்போ you may have to say, do this, do that. So you will be having a leadership position there. So that is the energy that you will bring there, saying I am directing you. And that energy you will not show to to your boss when you are trying to go for an interview. அந்த மாதிரி situations பொறுத்து you should have the right outlook. அந்த outlook தான் அந்த attitudeனு பேர். attitude வந்து ஒரு situationக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கிறது முக்கியம். ஓகே, புரியுதா? ஓகே, இது ஒரு சின்ன பாயிண்ட். மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இன் வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜி. அதாவது இன்டெலிஜென்ட் டெஸ்ட் எப்போவுமே வந்து இந்த ஐக்யூ டெஸ்ட்டு, லாஜிக்கு, அப்புறம் இந்த லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் இதே பேஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. ஆனால் வந்து மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ்
அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்து அது மட்டும்தான் ஸ்கில்ஸ் இல்லை, இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை. இப்போ வந்து ஒருத்தர் நல்ல ஸ்போர்ட்ஸில் எக்ஸல் பண்ணுறாங்கன்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். ஃபிசிக்கல், ஒரு டான்ஸர் ஆர் மியூசிக், அந்த மாதிரியும் இருக்குது. அதெல்லாமும் இன்டெலிஜென்ட் திங்கிங் அப்படின்னு ஒரு தியரி இருந்தது. ஆனால் நமக்கு இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. ஏன்னா இப்போ நம்மளுடைய காலேஜ் ஏன்ஷியன்ட் சிஸ்டம் இன் இந்தியா, always the goddess of learning has got one veena and one book. So one music and everything. It's a holistic approach at learning. Okay? It's the same as multiple intelligence. This multiple intelligence later on in the Western educational system they have found it as a discovery. இங்கே முதல்ல இருந்தே இருந்தது. அதனால் இதை புரிஞ்சுட்டா நமக்கு வந்து இந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் நல்லா புரியும். அதாவது ஸ்பீக்கிங் இஸ் an art and not just knowledge. Speaking is an art. Not speaking to each other. Speaking to each other and disturbing the session is not good. Excuse me. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் இங்கே கேளுங்க. You have any doubt? Any question? You can ask me. And before the end of this, I think I will expect at least 15 questions. How many students are there? 30? 40? 60? 60 na at least ஒரு 20 questions கேட்கணும் நீங்கள். இன்னும் ஒரு 20 minutes I will end my formal session. And 20 minutes you have to interact. Look at all angles from your career. Okay? One is everybody wants a job, and then what is your take home, what is your net salary, what is your gross salary, இதான் பேசுவாங்க. ஆனால் one is money, another is your career satisfaction, sense of accomplishment, growth. நம்ம என்ன செய்கிறோம், கான்ட்ரிபியூஷன் நல்லா பண்ணுறோமா, நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கா, அதை ஓரளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணணும். அஃப்கோர்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் டெஃபினெட்லி. நத்திங் கேன் பி அச்சீவ் வித்தவுட் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் அண்ட் வித்தவுட் sacrificing some of your if you want to only have ice creams every day and ஊர் சுத்துஃபை then you may not. But in some cases you might find a good sales job where ஜாலியாக ஊர் சுற்றிட்டு அப்படி கதை அடிச்சுட்டு means I'm telling in a positive way. Talking to people, convince them. You may become a very good salesperson, That's one. And salespeople will always call the customer and say, let's go and have a dinner, and over that they will talk. So I'm saying you can use your whatever your inner strengths to develop it into a career strength also. But you should identify what are their strengths. And everybody will not have the same strengths. Some people may be interested in only going and having a dinner, but they may not be able to talk and convince people. So it's not that everybody who likes to eat in restaurants will become a great salesman or a marketing person. Generally you should enjoy something, and you should also use it to advance your work, and you should put in a lot of hard work. You should learn from your seniors, from the experienced people. You should interact, you should talk to them, you should listen to them, you see what is happening. One is for work. I will see different options. One is work. See, நீங்கள் வந்து டிகிரி முடித்த உடனே ஆப்ஷன்ஸ் என்னதான்னு பாருங்கள். ஓகே, இந்த ஸ்லைடுக்கு திருப்பி வருவோம் ஒரு வாட்டி, பிகாஸ் பவர் ஆஃப் த மைண்ட் சார் பேசின மாதிரி. பட் வில் ஜஸ்ட் see what are the career options. ஓகே, டிகிரி இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஆஸ்பெக்ட். என்ன கேரியர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம். ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் வெரி வேல்யூபிள். ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ வந்து சில பேர் சொல்கிறாங்க, நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இது படிப்பேன் அது படிப்பேன். இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, லாட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஹவ் கம் அப். தே வில் சே யூ டூ திஸ் கோர்ஸ், யூ டூ திஸ் கோர்ஸ். ஸோ அப்படி தான் நீங்கள் ஒரு கோர்ஸ் வந்தீங்க, இப்போ பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் படித்தா டிகிரி படித்தானா நல்ல ஜாப் கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஸோ சில பேர் வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தோன்னா அதை வந்து விட்டுடுறாங்க சில பேர். இப்போது பிபிஓபி கம்பெனிஸ்லாம் வருது. தே வாண்ட் சம்படி டு ஒர்க்
doing some business processes, some accounting, something related to your whatever you've learned to some extent. ஒரு ஜாப் இல்லை சார் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஜாபெல்லாம் வேணாம், நான் வந்து அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து சில குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை விட்டுடுறாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன் இங்கேன்னா, நீங்கள் ஒரு ஒர்க் எடுத்துட்டிங்கன்னா, ஒரு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில், திஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் யூ லேர்ன். இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்கில்ஸ். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வந்து ஒரு சப்போர்ட் சென்டர், ஒரு ஏர்டெல் சப்போர்ட் சென்டரில் நீங்கள் உட்காந்து நீங்கள் ஃபோன் ஆன்சர் பண்ணிங்கனாலே ஒரு நாளைக்கு ஒரு 50 பீப்புளோட நீங்கள் பேசுவீங்க. ஈச் பர்சன் வில் ஹேவ் a different problem. So you will know how to manage that. So you will learn interaction skills, organization process. அந்த ஆர்கனைசேஷனில் என்ன சிஸ்டம் இருக்குது, என்னெல்லாம் பிளான்ஸ் இருக்குது, எப்படி அவங்க சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க, எப்படி அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, அதில் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரலாம். இது நீங்கள் வந்து சும்மா புக்கை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்காது. எங்கேயாவது போய் ஒர்க் பண்ணால் தான் புரிஞ்சிக்க முடியும். அதனால் ஜாப் is very, very important part of learning. Doing your work and learning from doing the job. Teach about organization, teach about customer services, goes beyond what you learn from books. சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் repetitive இருக்கும், but that is part of the organization, part of learning. Next, இன்னொரு option. There are people who go for this UPSC exam and all that, government jobs. That's also a good option. அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அந்த டைரெக்ஷனில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா, நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் கோச்சிங் தான் போகணுன்னு தேவையில்லை, நீங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அதுக்கு என்ன தேவை, என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் கேட்குறாங்க, அதுக்கு என்ன மெட்டீரியல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. நிறைய மெட்டீரியல் ஃப்ரீயாக இருக்குது, சிலதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம், புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்தால் உங்களுக்கு இந்த சர்வீசஸ், இந்த government jobs, public sector, or in the departments, in the income tax department or finance department or IAS and all these things, IPS, all these things will open up in the mari jobs law. But adukku you have to go in that direction. A degree is needed, but adu poradhu, ungalku and exam pass pannom. These are all the main subjects that they mandatorily ask you to prepare. ஸோ எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் எழுதணும். இவ்வளோ 3 வருஷம் நான் வந்து BA எக்கனாமிக்ஸ் படித்தேனே, அது போகாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சிலதுக்கெல்லாம் போகாது. நீ இன்னும் கொஞ்சம் படித்து இன்னும் கொஞ்சம் எழுதினா தான் உங்களுக்கு அந்த லெவல், அந்த டைப் ஆஃப் ஜாப் கிடைக்கும், அந்த சேலரி, அந்த ரெக்கக்னிஷன், அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். இல்லைனாலும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ ஒரு BPO ஜாப் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க நிறைய காலேஜஸில் வந்து, மெனி கம்பெனிஸ், சம் வெரி குட் கம்பெனிஸ் கம், ஈவன் கம்பெனிஸ் லைக் Microsoft or even Indian companies, big companies come. So அந்த ஜாப் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து, because some people may want to earn, may have the compulsion to earn, they may not. So அவங்க வந்து they can take up these jobs. They should sit for the interviews, they should get the experience. Other type of higher studies, MA படிக்கணும், BA படித்தானா MA, அந்த மாதிரி. சில பேருக்கு வந்து எனக்கு ரிசர்ச்சில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, பட் ரிசர்ச் ஜாப்ஸ்லாம் வந்து லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ், லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பனிங்ஸ். அகடமிக் லைன் வந்து சில பேருக்கு தான் நல்லா வரும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எனக்கு டீச்சிங்கே பிடிக்காது, நான் PhD பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர் ஆர் வெரி ஃபியூ ரிசர்ச் ஜாப்ஸ். நீங்கள் வந்து டீச்சிங் அந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ஷன்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி நீங்கள் PhD பண்ணணும். அதனால் லேர்ன் அபவுட் அதர் திங்ஸ். வாட் ஆர் த டைப் ஆஃப் ஜாப்ஸ், டாக் டு பீப்புள், talk to people. இப்போ வந்து நெட்லலாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, பட் லாட் ஆஃப் ராங் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஆல்சோ தேர் ஆன் த நெட். யூ ஹேவ் டு டாக் டு பீப்புள் இன் த ஃபீல்டு ஆக்சுவலி ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங், and get information. MBA course, some people want to do MBA, MA, costing, company secretary, so many things are there. IT courses, see, நீ வந்து BA படிச்சிருக்க, நீ IT கோர்ஸ் படிக்க முடியாது அப்படின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது. ஆக்சுவலாக சயின்ஸ் படித்தா பெட்டர், சயின்ஸ் அண்ட் மேத் இருந்தால் பெட்டர். பட் ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ தேர் ஆர் ஏரியாஸ் லைக் டெஸ்டிங் கோர்ஸ், தேர் ஆர் ஏரியாஸ் லைக் சோஷியல் மீடியா, மார்க்கெட்டிங், நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்குது இப்போது, வைடராக இருக்குது. ஸோ அந்த கோர்ஸ்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து hardcore mathematical knowledge and programming is not needed. So talk to a lot of people, get a lot of information, okay?
நிறைய மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவாங்க நிறைய கோர்ஸஸ்க்கு. இந்த மாதிரி இந்த கோர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு ஜாப் கிடச்சிரும் அப்படின்னு. நீங்கள் அதை பார்க்கணும், பேக்ரவுண்ட் எப்படி, லாஸ்ட் இயர் படித்தாங்களா, இந்த 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 டெஸ்டிங் கோர்ஸ் பண்ணாங்க, இவ்வளோ பேருக்கு ஜாப் கிடைச்சதா கிடைக்கலையா, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோடலாம் நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள், பேசி பாருங்கள். Before, jumping, somebody will say, you pay some 2 lakhs for this course, you will land up a job with Microsoft. Somebody will say, but you have to do your homework yourself. Everybody has to do, because every day these things are changing. New technology is coming up, new courses are coming up, new companies are coming up, old companies are folding down. இதுதான் நடக்குது. இதுதான் வந்து reality in the world. சிலதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கும். இப்போ ஒரு கொலவெரி சாங் ஒன்று வந்தது, நீங்கள் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்கல்ல, வாய் திஸ் கொலவெரி வாய் திஸ். அது வந்து ஒரு மியூசிக்கா அப்படின்னு சந்தேகமாக இருக்கும் அது கேட்டானா. ஏதோ ஹிட் ஆகிடுச்சு நல்லா, அது ஒரு பீட்டு சம்படி போட்டு நிறைய லைக்ஸ்லாம் போட்டாங்க, நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணாங்க. பட் இஃப் யூ ஆஸ்க் வெதர் தட் இஸ் a very early musical song, it is ஏதோ ஒரு சும்மா ஒரு சென்சேஷன் சாங். அதனால் வந்து அதுதான் வந்து மியூசிக்குன்னு நீங்கள் அசீவ் பண்ணிக்க முடியாது. அதனால் வந்து சம்திங் இஸ் பாப்புலர் மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் ரியலி த பெஸ்ட் திங். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட் and try to find out what is the real value of things, talking to people, seeing the reviews, lot of asking people and experienced people. That's important. Go beyond what is projected. Look at the intent. Rule of certification, and I already talked about these courses. சில கோர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும், பட் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் அந்த கோர்ஸ் படித்து எவ்வளோ பேர் இது பண்ணியிருக்காங்க, கேரியரில் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. I know that 3 people, 4 people studied that course and they got good jobs and did. But is it true? How many people actually studied? How many people haven't got jobs? And what is the price of that course? How long it will take? And is it suitable for everybody? Is it easy to pick up? Or are they giving good faculty? எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு அளவுக்கு பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம். இல்லைனா வந்து ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போய் கமிட் பண்ணிடுறாங்க, அப்புறம் போயிட்டு வந்து they are feeling it is not the right thing. அதனால் வந்து நீங்கள் you cannot explain too much. There will be some mistakes, definitely. அது பரவாயில்ல. ஹோம்ஒர்க் நிறைய பண்ணணும், நீங்கள் நிறைய எஃபர்ட் எடுத்துக்கணும். அதுக்கு இப்படி ரெடிமேடாக சொல்யூஷன்ஸ் எங்கேயும் கிடைக்காது. நீங்கள் தான் எஃபர்ட் எடுக்கணும், உங்களுடைய ஃப்யூச்சருக்கு நீங்கள் தான் எஃபர்ட் எடுக்கணும் நிறைய. ஆனால் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும். Skills, knowledge and attitude. Attitude is a hidden aspect, comes from the strength and discipline and the effort you put, internal effort, and the way you approach something. இதில் வந்து I talked about the mind, sir also talked about. So let us talk a little bit about the mind. Okay, I have just touched upon offbeat career. சில பேர் சொல்லுவாங்க இப்போல்லாம் entrepreneurship தான் எல்லாரும் பண்ணுறாங்க. இந்த மோட்டிவேஷனல் லெக்சர் சில பேர் சொல்கிறாங்க, டோன்ட் கோ ஃபார் a job, you become a job creator instead of going and occupying one job. Don't do that. You can create jobs for 10,000 people. I'm saying if don't even have worked for one day in a job, you won't even be able to give jobs to other people. So don't underestimate the value of taking up a job and working. So see Narayana Murthy, a great IT entrepreneur, he worked for many years, and then only started this. There are some people who might have inherited their family business. If you take Mukesh Ambani, his father has built up the business and straight away he started, giving more jobs. Those are rare cases. But what I'm saying is, it's not easy to get into entrepreneurship directly without any work experience and without knowing what an organization is. Your college doesn't equip you for that purpose. No college can equip you. Even if you do an MBA course, it will not equip you for that purpose. It will give you an idea of business and management, but it's not real work. Internship அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, அது எங்கேயாவது உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிதுன்னா அதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் internship is also less powerful than working really for 1 year or something. இது வந்து entrepreneurship. And சில பேர் saying acting, you have some
இதெல்லாம் வந்து சில பேருக்கு தான் கிளிக் ஆகும். உங்களுக்கு நிறைய டேலண்ட் இருக்கணும் அந்த டைரெக்ஷனில். ஸோ take it with pinch of salt. Some people say he made a lot of short films and he became an overnight hit. These are all rare cases. Don't get carried away, okay? Because today I find many youngsters are getting carried away by some of these things. Carried away na purida? Brainwash ஆயிடுறாங்க. அதான் cool thing. You have heard that? அதான் cool da. Okay, you keep your interests alive. Some people may be, doing acting or sports, running. So keep your interests alive, not just very serious and only work and studies. Keep your interests alive, and then you'll have a balance in your career. You'll be able to enjoy yourself better, and you will learn also better. Self-improvement is important. Meet and talk to people. Don't be pulled by just what your friends say. Make your own judgments. Okay, I'll talk about some of those failures. You will make some mistakes. You may still make some mistakes in some of these decisions. Okay? One of the best ways to learn. Nobody improves without making any mistakes. Gandhi was a liar, not very successful initial stages. Okay? Mr. Narayan Murthy's first company closed down. Before Infosys, he started one company and it closed down. He closed it because it was not growing well. Abdul Kalam was rejected for Air Force job. You have heard the story? He became very dejected. He almost wanted to commit suicide or something like that. He was, then யாரோ கவுன்சில் பண்ணாங்க அவரை, நீங்கள் வந்து don't worry, take heart, you will have a good career. அப்புறம் அவர் வந்து he joined this organization and then became head of the defense research and all that. Edison, Thomas Edison, இது நிறைய படிச்சிருப்பீங்க, சில பேர் படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு லைட் பல்ப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவர் இன்வென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு hundreds of materials, different types he has tried and it was not working. Either it was not working for a long time, it burnt out, or it was not glowing. So many things he tried till he hit upon that carbon filament. Okay, and later on moved it on to tungsten filament. And vacuum inside the bulb. Slowly improving, which is based on the mistakes. You do some things, you try out and then. Yes? So that's what I'm saying. One is your career and goal, and I want goal setting or concept irukku. You can set your goals and visualize. You can visualize things. What do you want to be? Okay, now time for interaction. Suppose everybody has got some paper. Anything? Okay, paper lana kuda paravalla. Can you just think for, I'll give you some 20-30 seconds. Everybody should set some goal in terms of your career. So think about, at least you may not set fully, but you should start thinking about your career. In the next 5 years, நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய லைஃப்பை எப்படி இருக்குன்னு. அதாவது கண்ணை மூடிந்தால் விஷுவலைஸ் பண்ணோம்ல, கண்ணை திறந்து என்ன பண்ணலாம். Visualization, generally they say that if you do like this, you will get a better idea what you are going to do. So just keep a goal in your mind and try to give details to the goal. I am in 5 years, நான் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். I am an executive. Okay? I am earning at least 40,000 per month. Whatever figure, Okay? And I am enjoying my work.
I am learning and I'm meeting a lot of people. This is one goal. Okay? So can everybody, now I will give you 20-30 seconds, starting now. Everybody will have to visualize some goal and see in 5 years what type of, somebody will say, in 5 years, I'm a professor in Vivekananda College or some other college. Somebody will say, in 5 years, I should be working in Singapore. Somebody will say, I should be working in Singapore in some IT company, something. Somebody will say, I should be in a bank. Somebody will say, I am going to become an automobile sales guy. I should be having my own showroom almost. I should be a manager of a showroom or something, or a senior. இதை மாதிரி உங்களுடைய ஐடியாஸ் நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு நான் வந்து ரேண்டமாக கேட்பேன் ஒரு 2 minutes கழிச்சு. You should tell me your goals. Your time starts now. Then we'll come back to the PowerPoint and finish it. You know, the small things are there. Goal setting. நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம். நீ டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுனா பண்ணலாம், இல்லைனா ஆக்சுவலி நீ கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக பண்ணலாம். உங்களுடைய திங்கிங் தான், உங்களுடைய திங்கிங் தான் முக்கியம் அதில், நாட் யுவர் நெய்பர்ஸ் திங்கிங். 5 yearsல நீங்கள் வந்து உங்களை விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி இருக்கீங்க, என்ன பண்ணுறீங்க. We'll go for another 15 minutes. 10-15 minutes. முடிச்சிடலாம். I'm almost done. Then we'll interact for some 10-15 minutes. Yes. You don't have a call on mic, la? Parvala. Okay. So, I will ask somebody to, who is ready with goals? Somebody put up your hand. Anybody has thought little bit? Nobody? Nobody is thinking? எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸா உங்கள் 2 பேரை தவிர எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான்? MA and BA both are there or both are there? Who is MA here? Let us catch MA people first. Who is MA here? MA students? Anybody? Come on. Who is from MA program? Okay. Since nobody is asking, I'll ask somebody. I will do some random thing. You have a small piece of paper? Some rough paper? Okay. Say, I don't want to be biased. Okay? So I'm just going to throw this. Yaar hit padradha, avanga answer pannuvom. Yeah. Okay. What's your name? Or அப்படியே பேசலாம். What's your name? What program you're doing? And just introduce yourself. 2 lines and then what is your goal? 5 huh? வாங்க. இந்த மைக் கூட யூஸ் பண்ணலாம் வேண்டாம். ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியணும். They will get impressed. Good morning everyone. சார் கேட்டார் நெக்ஸ்ட்டு 5 years கழிச்சு என்ன இமேஜின் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க லைஃப்பில் சொல்லிட்டு. ஐ ஜஸ்ட் இமேஜின் மை லைஃப் மந்த்லி 60K சேல்ரி அண்ட் ஒரு ஸ்மால் அப்பார்ட்மெண்ட் 3 BHK அப்பார்ட்மெண்ட், சொந்த வீடு, அதுக்கடுத்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் லைஃப், நல்ல ஃபேமிலி. இமேஜின் பண்ணி வச்சுருக்க கேர்ளோட ஒரு லைஃபு, நான் இமேஜின் பண்ணி வச்சுருக்க கேர்ளோட ஒரு நல்ல லைஃப், அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணது. ஒரு நல்ல ஃபேமிலி, அதுக்கடுத்து ஒரு
6 to 7 இயர்ஸில் கிட்ஸு, என்னோட லைஃப்க்கு கிட்ஸ், அவ்வளோதான் என்னோட லைஃப். தேங்க்யூ சார். வேறு என்ன ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறது ஏதாவது திங்க் பண்ணிங்களா? என்ன டெல்மி யூ பி ஹியர். ஆக்சுவலாக வந்து நான் டேட்டா சயின்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ ஒரு நெக்ஸ்ட்டு 2 இயர்ஸில் முடிச்சிடுவேன் கோர்ஸ் ஃபுல்லாக. ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு அப்ராடில் கொஞ்சம் டிகிரிஸ்லாம் படிச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு ரிட்டர்ன் வந்து அந்த டேட்டா சயின்ஸ் ஃபீல்டுலேயே. ஆக்சுவலாக டேட்டா சயின்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா எவ்ரி கம்பெனி வந்து சீஃப் எக்கனாமிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. எக்கனாமிக்ஸ் வித் டேட்டா சயின்ஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக கூட எடுத்துக்கலாம். இங்கே இருக்கவங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணலாம் எல்லாருமே. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ. டேட்டா சயின்ஸ் ஃபீல்டில் நான் இருக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ சார். You should find out in the field, data science field, how many people studied economics and then data science and what are their positions. You should talk to some 5 people who have done the same thing and succeeded before, definitely wish you all the best. What is your name? Karthik. All the best, Karthik. Now, second person. I'll alternate from this side and this side, okay? யார் சேரில் விழுறதோ அவங்க தான் பேசணும். நீங்கள் அப்படி மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நோ எக்ஸ்கியூஸ். யா, கம் ஆன் ப்ளீஸ் கம் ஹியர். Yeah, come here fast, please. People are waiting. We have to come. Please. இது கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்காரு. What's your name? I'm Mukeshwaran. நம்மள்ட்ட கூட பேசலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் சார். பேர் Mukeshwaran, sir. Mukeshwaran. Yeah. Hey, everybody give a hand to Mukeshwaran. Go ahead. What is your என்ன திங்க் பண்ணிருக்கீங்க? என்ன கோர்ஸ் இப்போ? BA history, sir. BA history is doing? Yes. எந்த ஊர்? Chennai, sir. சென்னை தான். எங்க வீடு? Triplicane. Okay, continue. 5 வருஷம் முன்னாடி தெரியல சார். நான் யோசிக்கல சார். ஒன்றும் யோசிக்கல. அதனால இன்னும் ஒரு 5 இயர்ஸ்க்குள்ளே யோசிச்சு வைங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. எல்லாரும் விஷ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்னும் முடியறதுக்குள்ள இன்னொரு சான்ஸ் இருக்கு. யோசனை பண்ணுவீங்க. ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? உங்க ஃபேமிலியில் என்ன பண்றாங்க? ஃபேமிலி நான் வந்து முடிச்சு இது லா பண்ணலான்னு ஐடியா இருக்கு. சொல்லுங்க. லா பண்ணலான்னு ஐடியா இருக்கு. வாழ்த்துக்கள். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். Law is a good field. Yes, law is also one good field. I didn't mention about the law field actually. That is where practical knowledge is useful, not just bookish knowledge. Then you'll have to work as an intern. You have to work as an assistant with a lawyer. Okay, I think one more question and then we will complete the few points and then any more questions you can do. One more goal setting from the front side. Inside. First of all, thank you for introducing myself. My name is V. Bharat. I'm studying 3rd year economics. I'm finishing my 3 years course of canvas painting and tanjore painting. So you're an artist? Yes. Even earlier, before joining this college course? Yes, sir. ஃபேமிலியில் யாராவது இருக்காங்களா? இல்லை எப்படி? No, sir. You just got the interest from school days? Yes, sir. Wonderful. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு நாவல் எழுதிட்டுருக்கேன். அது சென்னையா சம்மர்? சென்னை தான் சார். Born and brought up Chennai. சார்.
அது நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரிலீஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்காங்க. அது ஒரு பிளான் போயிட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அது எழுதலான்ட்டு இருக்கேன். அது எழுதிட்டு ஏதாவது ஒரு விஏஓவாக போகலான்ட்டு ஒரு ஆசை. அவ்வளோ UPSC type of exam. All the best. So, so இவர் வந்து இவர் சொன்னதுலேருந்து I can visualize his future. In 5 years, he is sitting as some administrative officer somewhere, doing that work, village or whatever. And then he is also doing a lot of Tanjore painting and other things. And he may be giving some show, or maybe an online, he has got selling that thing. And maybe, you know, many people are praising him for that activity, and he's recognizing that activity. And maybe also writer. So all the best. So now we will just go over a few points and wrap it up. It's good. You should, and you have some little bit silence, because we are coming to the end of the program. So goal setting is one of the things. See, we do a whole one-day workshop on goal setting. So இதுக்கு மேலே டீப்பாக போக முடியாது. இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரிகர், இட்ஸ் ஜஸ்ட் a trigger saying I have to think about the goals. And goals need not be only career. It can be money, it can be... Somebody says, see, I will give you a practical example. In Infosys, when I was working, they sponsored some of the middle-level senior executives to... Can you be silent, please? Excuse me. They sent us to one workshop which was oriented towards goal setting and, you know, things like that, how to achieve your goals. அதில் வந்து ஒருத்தர் சொன்னார், அந்த trainer that you write your goals, அப்போ வந்து one of the vice president finance of Infosys was sitting in the audience. And at the end of the course, he went and showed to the trainer. This man, after finishing his CA from a village, he's from a village in Karnataka, he has written that he will make 10 lakhs in 10 years. Some figure he has written. And he has written that on the day of passing out, and has gone out of his village. And after 10 years or that period, he has earned that money. So it is important. If you put some goal, they also say you write down your goals. And then you visualize your goals. Not just the picture and written thing. Visualize the atmosphere. Visualize what type of office you will be in. Visualize, you know, if you think you will be having a car, visualize the type of car that you are there. If you think that, visualize your health. Visualize your relationship with people. So it's all important. All these aspects are important. Okay, now in the knowledge, skills, attitude, இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ஒரு 2 minutes பார்த்துட்டு we will just wrap it up, and we can have few more questions also if you want. Knowledge, you know, language skills, you know, language, programming knowledge, accounts knowledge, history is a knowledge. Somebody was studying history, mathematics, tables, தெரியும், இது தெரியும், அது தெரியும், எனக்கு calculus formula தெரியும், அதெல்லாம் knowledge. Then skills, அதை apply பண்ண தெரியும், ஒரு method. Skills is more like a method. That is language, English தெரியும் எனக்கு, இந்த words எல்லாம் தெரியும், but you know, I cannot express myself அப்படின்னு இருந்தால் அது skill கிடையாது, you know. That is why they are talking about skill development. See, knowledge and skills will go hand in hand. So you should also not only know the words, but you should know how to express and how you should understand. It's a practical interaction thing. அதுதான் communication skills. Then accounting பற்றி படிச்சிருக்கேன், ஆனால் how to conduct an audit, இது skill. அதே மாதிரி, you know, taking a decision, it's a skill, management skill. You know, writing a program in a C language, whatever language. Data science படிக்கிறாரு, இந்த data scienceல ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் எழுதி R language, I am an expert in R language, I can solve some problem. அது வந்து ஒரு skill. So attitude, being in on time, discipline, politeness, confidence in presenting oneself, responding to people's positive interactions, not getting disheartened by failures. I also already told how, you know, even big achievers had their failures. Putting forth one's sincere efforts and working hard.
you will face some difficulties, you will face some, you may not succeed in everything, but you should not lose heart and keep going. And with that, some more case studies. Sundar Pichai studied metallurgy. You know that? He studied metallurgy. So there are people who think that, if you study computer science only, you can become a great computer guy. A lot of difference are there. A lot of different life stories are there. Again, I already mentioned Narayan Murthy, Abdul Kalam, all these people. Personal journey, I also did all these things. You have already been introduced, so I don't have to talk about myself much. So, very happy to have interacted with you, and I'll ask you to ask one question and close. If you are coming forth, it's fine. Otherwise, I will throw one paper and ask you to ask. Whoever hits, you will have to ask a question, not throw pantama. பண்ணலாமா? நீங்க கேள்வி கேட்கலாம். நீங்க ஓபனா கேளுங்க இப்போ. You want to ask a question? You can come here and ask if you want. Okay. Please ask some question. Yes, you can come here. Yeah. Yeah. Question Parvala. Then you have to answer my question. So what is it that you got as something important, useful in this lecture? If there is nothing, you can tell me, but you can come here and tell. If you have taken some one element which is useful, your name? Sir, I'm Kishore. Kishore. Hello. Sir. Yeah, go ahead. Use the mic. ஏதாவது புரிஞ்சுதா, ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததான்னு கேக்குறேன் நான். இல்ல எல்லாம் வேஸ்ட்னா சொல்லுங்க. Tell. What is anything? Something you may remember, no? What you heard for the last 1 hour, 10 minutes? Sir, communication. Communication எப்படி improve பண்றது? I mean. Why? Okay. So you have to improve your communication. You are not doing. You are not communicating. Okay. In 5 years, he is going to come and give a motivational talk to the students here. Okay? That's his goal. On communication. All the best. Okay. Thank you very much. And once again, I thank HOD and professors and principal, everybody, the Secretary Maharaj, for this great interaction, and wishing you all the best. Great career, and you are in a great institute, and keep it up.